Thank you so much, Regina ma'am, Rohin, Subbu, and all of you who are present here today. Welcome, Sabina ma'am. As always, we are very, very, very proud of you. So what started off for me to go and visit as a passion-related sport a decade and a half back turned into witnessing a very, very serious sport that had the capabilities to take the state championship and the state bowlers to a world stage. And I have seen how the players have risen up over the last few years, close to 2 decades. Talking about Sabina ma'am, she started playing nationals from 2000 and more than 16 nationals from there on. She's either won the first or the second, and 30 national championship title she's won. So she's the unparalleled pride of the Tamil Nadu fraternity in 10-pin bowling. So happy once again, ma'am, to be a part of your felicitation today. Talking about our guests of honor, I think, hello Seon, welcome. I welcome you all today. We've conducted state ranking tournaments to select the team to represent the nationals, and we've had Rohin, Subbu and Seon judge them. And yesterday when I called them and said, you're already a part of the 10-pin bowling fraternity, we're having a felicitation, we'd like you to be here. All of them just said, yes, we'll be there. So I have a heart full of gratitude that you're spending your time with us today. Thank you so much. Saving the best for the last. When I wanted Sabina ma'am to be honored, so Sabina ma'am has actually represented the state in world stages, ma'am. She's been a part of a lot of international tournaments like the Asian Games, Asian Indoor Games. She's participated in 7 World Cups. She's participated in Asian 10-pin bowling championship, Commonwealth 10-pin bowling championship, and she's ranked world number 4 in ABF tour that happened in Thailand. When we were thinking who could we call to felicitate such an empowering, visionary achiever who has broken her own records, but we never had a substitute to break her record. We could only think of somebody as credible, as empowering, as inspirational as you, ma'am, Founder Chancellor, JPR University, Regina, ma'am. When I messaged her, I really did not think she would be willing to come. In a second, her office called and said, ma'am will be there tomorrow. And they said anything related to sports. I've seen ma'am for the last few decades. She's always been instrumental in bringing up a lot of young talents, especially in sports. I heard she sponsors more than 1,000 students to take up their own field of chosen interest at the world stage. And a lot of people have brought in gold medals and trophies to the state. So thank you so much, ma'am. We're happy to showcase our bowling capabilities to you and to let you know that we have a sport like this where we have a lot of champions who not only pursue this as their passion, but who also take this as a very serious sport, apart from what they do professionally. So I welcome you all once again, and over to the show. Lot of hard work, effort, dedication. அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் பீரியடில் ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு. It actually survived pre-COVID and post-COVID. Did good enough in box office, critically acclaimed, and doing good in OTT platform as well. Sir, I'd like to share a few words. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து இந்த விழாவுக்கு வந்து கூப்பிட்டதுக்கு முதல்ல இங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து பணிவார்ந்த வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த விழாவுக்கு கூப்பிட்ட மேம் உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி. அதுக்கப்புறம் ரெஜினா மேம் வணக்கம். சூப்பர் சுப்பு சார் உங்களுக்கும் வணக்கம். ரோஹின் வெங்கடேஷன் சார் உங்களுக்கும் வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். மேம் இன்றைக்கி கூப்பிடும்போது இந்த ஈவெண்ட்டோட கதாநாயகியை பற்றி சொன்னாங்க. ரொம்ப வியந்துட்டேன் கேட்கும் போது. எப்படி ஒருத்தங்களால் இந்த மாதிரி அவங்க இடத்த வந்து தக்க வச்சிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு. இது வந்து சாதாரணமான விஷயமே இல்லை. இது என்ன மாதிரியான ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை தருது. ஏன்னா ஒரு இடத்த வந்து பிடிக்கிறத தாண்டி அந்த இடத்த வந்து தக்க வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம தலைவரோட பாட்டில் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கஷ்டம். அது மேம் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க.
இன்னும் சிறப்பாக அந்த இடத்த வந்து தக்க வச்சுப்பாங்கன்னு வந்து நம்புகிறோம். ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க மேம். ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை எங்கள் சைட்லேருந்து எனக்கு வந்து தருது உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது. ரொம்ப நன்றி. இந்த விழாவுக்கு அழைச்சதுக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ். Thank you. Firstly, congratulations, ma'am. So நான் அன்னைக்கு ஜட்ஜ் பண்ண வரும்போதும் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வரும்போதும் at Dew Bowl, what I was thinking is it was very nostalgic because நான் காலேஜ் டைமில் I used to bowl. But I mean, it was just a amateurish attempt at our side. நாங்கள் சொல்லக்கூடாது சான்ஸ்லர் வச்சுட்டு பங்க் அடிச்சுட்டு வந்து விளையாடிட்டு இருப்போம் டியூ போலில். பட் ஓகே, லேக் ஃபீ கட்டுற அளவுக்கு போகாமல் கொஞ்சம் கால்குலேட்டடாக தான். But it was very nostalgic to see, and I was very happy to see people playing professionally. And thank you, Raini, for letting us know that the sport is being taken very seriously here in Tamil Nadu. And it is because of your consistency, ma'am. One thing I've learned in life is if you are consistent and do something, you'll definitely do well in that. And அதை மட்டும் நாங்கள் எப்பவுமே பண்ணணும்னு நினச்சிட்டே இருக்கோம். அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் யூர் கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் பர்சிவரன்ஸ் இஸ் வை யூர் ஹியர் அண்ட் யூ ஒன் த 13th national cup. So thank you, ma'am. Thank you so much for inspiring a lot of people, and congratulations. Good afternoon, good evening. Yes, ma'am, congratulations in the first place. Such an inspiring thing. 13 times சொன்னாங்க. 13 times வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவோமா தொடர்ந்து அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் 13 times என்ன பண்ணுவோம் எதுவும் சொல்ல முடியாது. லைக் கேரண்டீடாக சொல்ல முடியாது. It's such a trail that you have left behind, and we're looking forward to seeing much more. So like sometimes I get little offended when people say like, you know, wow, she's like நான் ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு எழுதுனது வந்து லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் டைரக்டர் மேம். அவங்க எடுத்த ஆரோவணம்ன்ற படத்துக்கு எழுதும்போது மிஷ்கின் சார் வந்து அவங்களோட அடுத்த படம் ஆடியோ லான்ச் பண்ணிட்டு wow, like, you know, women director, like I don't understand, dude, like they are really equal, they are doing a great job. This is like their time. Like, what do you mean by women director? So it's like it feels so good. Like, you know, like she's competed against all people and then she's beaten them at the common game. So it's a great thing, ma'am. Thank you for inspiring so many people. See, I can say India, I can see so many achievers, ma'am. You being one yourself. Ragini akka, my wife Sharanya is a casting director. அவங்க வந்து இப்போ தமிழ் சினிமா அண்ட் OTT space and ads la pathina she's putting the right faces in the right projects. I'm very proud of all the women I see around. So it's a time when we are already talking about, like, you know, getting to that equal space. And ma'am, I'd like to also take this opportunity to really thank your family for having supported you. I am able to see. So in the mari தோ லைக் இன்னைக்கு வந்து ஆல் இந்த கமர்ஷியலாக இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணுதுன்னா திருப்பி கன்சியூமர்ஸ் நம்மளை கன்சியூமராக மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே பிரேக் டவுன் த யூனிட்ஸ். லைக் ஒரு இண்டிவிஜுவலை எம்பவர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நிறைய வேலை பண்ணுறாங்க. ஒரு குடும்பத்துலேருந்து ஒருத்தரை மட்டும் எம்பவர் பண்ணுறது. ஒரு குழந்தைக்குன்னா உங்களோட கனவு, உங்களோட வீடு, உங்களுக்குன்னு தனி ரூம், உங்களுக்குன்னு தனி கார், அப்போ தான் உங்களால் 10 லோன் விற்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் ஒரு யூனிட்டாக குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸாவோ, ஒரு கம்யூனிட்டியாவோ, ஒரு ஃபேமிலியாவோ, இந்த மாதிரி ஒரு யூனிட் பேக் பண்ணும்போது we go ahead much faster, we get to be bigger people. Like that, I'm very, very proud to see that there's this kind of a unit of, like, I mean, நான் இந்த போன தடவை அந்த யாரோ ஒருத்தர் வந்து தப்பாக சொல்லிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னை வந்து தே யூஸ் த வேர்ட் ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு. இதெல்லாம் ஜட்ஜ் பண்ணுறதுலாம் நமக்குலாம் அந்த குவாலிட்டியே கிடையாது. ஸோ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் ஈவன் அட் த டோர்னமெண்ட். தேர்ஸ் நோ ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு. நான் ஆடும் போது பார்த்தாங்கன்னா எல்லாம் மிரண்டுட்டாங்க. போல் அதுலேயே லெக் ஸ்பின் ஆஃப் ஸ்பின்லாம் போகுது எனக்கு. ஸோ yeah, so it's a good community. That's what I was about to say. It's so heartwarming to see such a community. Like initially while I was back in school only, I think this concept of bowling alleys started out in Chennai. அப்போ வந்து அது என்னன்னா அது ஒரு பயங்கர ஒரு லக்ஸுரி, ஒரு ப்ரீமியம் இது. லைக் அப்போ வந்து எல்லா சொசைட்டியும் எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு பீஸான ஒரு பொருள் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபஸ்ட்டு ஆல் த எலிட் பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் கன்சியூமிங் இட் அண்ட் தென் அது ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் ஆகிடும். ஆல் த மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் வில் தென் தேல் வாண்ட் டு கெட் இன் டு தட் கேம். அந்த மாதிரி வந்து இன்னைக்கு ஐ எம் ஏபிள் டு see that like this is very inclusive and எல்லாராலையும் உள்ளே வர முடியுது. இன்னும் மல்டிஃபோல்டாக எடுத்துகிட்டு வாங்க. இன்னும் கூட காமன் மேனுக்கு இந்த கேமை இன்னும் ரீச்சுக்கு எடுத்துகிட்டு வாங்க. மேம் மாதிரி காலேஜ்குள்ளேயே எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அவங்க. They'll bring in more students, even more youngsters will get access to this game. So ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. Thank you very much, ma'am. Thanks for inspiring us. Keep on inspiring more generations. Thank you very much. Very happy that to see all of you sit as a family and celebrate our ma'am.
Ma'am, I'm very inspired. I just went through one of your interview, which I had a quick time to see, where you said you forced your husband to go for playing, and you meant the word, if my dad was there, you would have allowed me. So please allow me to do this. That really inspired all of us, because all our heroes are our dads for everybody. And I'd like to thank Ma'am's family for supporting her and bringing her to where she is now. And she's making all of us proud. Her heart speaks India. We are with you. Thank you, ma'am. Thank you for calling me also. They're also a good family. And thank you so much for calling me and honoring all of you all that nobody gets a stage like this. Because we ourselves has to come forward and motivate all of us. Because sports la pathina negativity irukadu. It is always positive thoughts and positive thinking. And I always love to be with kids who are in sports. And thank you, ma'am. This is such a new thing which we will also start promoting, and we are there with you. Thank you, ma'am. Everyone, here comes the toughest part. The punishment for winning is giving a speech. No. Good evening, everyone. I stand before you today with immense pride after winning my 13th national championship title for my state Tamil Nadu. This was my 22nd year of participation in the prestigious national championship of our country. I have won 13 times and stood runner-up for 8 times. It's truly been a privilege and honor to represent my state Tamil Nadu, and I cherish these participations and victories with my heart full of gratitude. Achieving these victories has been an incredible adventure filled with challenges, sacrifices, unforgettable scars, dedication, countless hours of hard work, and above all, the unyielding support from my husband, Anwar Salim. Without him by my side, all this wouldn't have been possible. He is the champion maker. I dedicate all my victories to him and him alone. Thank you, Anwar. And to my loving family, thank you for your unwavering support, love and understanding. Your sacrifices have been my motivation, and I couldn't have made these victories possible without you all. Lastly, my teammates, my fellow athletes, you guys are wonderful. Have been like my extended family all through these years. Together we have shared highs and lows, victories and defeats, and your support has fueled my determination to give my best every time I step on the lanes. Thank you, guys. And thanks to Raj Mohan for being our team manager this year. And your support and timely advice was immense help to me. And hard luck to Shabir, who missed his finals by one bad shot. And finally, I would like to thank our Tamil Nadu 10-pin Bowling Association for organizing this wonderful evening. Feel honored and blessed and privileged. Thank you, guys. Thank you all. Love you all.